Okay. My voice is audible. Hello. Whether Yes, voice sir. is audible. Yes, sir. Okay. We will start within 2 minutes. Okay. So, good afternoon to one and all. As in the previous lecture, we have covered this point. That is nothing but the main components of the overhead transmission line. In that, we have covered there are different, as far as the main components of overhead transmission line is concerned. We are having the different main components like conductor, then support, insulators, cross arm, and which are the miscellaneous item like phase plate, danger plates, are the lightning arrestor. Now, out of these three or whatever this particular what I can say main components, what we have to study in this particular our syllabus, basically we have to study three main components. Which are the three main component? First is the conductor, then we have to study supports, and then we have to study the insulators. Okay, these three main important components that we have to study it into this particular what I can say chapter. So whenever we are going to study this particular component, what we have to study? First of all, we have to study its desirable characteristics. Okay, whenever we have to see or whenever we have to choose any particular material, or whenever we have to choose any particular component as for the conductor or insulator or for the what I can say support, which are the desirable characteristics, त्याच्यामध्ये कोणत्या characteristics असल्या पाहिजे. And then we have to study different types of the conductor material or insulator or supports that which we are going to use into this particular power system. Okay, so first of all we will start with the conductor. So conductor is one of the important what I can say the aspects, or what I can say conductor is one of the important part in this particular power system. Because why? This particular what I can say for the transfer of electric power, what we are using for the transfer of electric power, we are using this particular conductor. Okay, so see, it is one of the important part, and most of the capital outlay is invested for it. ओके, म्हणजे जे काय आपलं मोस्ट ऑफ दी मनी आहे किंवा जे आपलं मोस्ट ऑफ दी काय म्हणतो कॅपिटल आउटले आहे ते आपण कशावर इन्व्हेस्ट करतोय? वी आर इन्व्हेस्टिंग इट ऑन टू दिस पर्टिक्युलर कंडक्टर. So what we need to consider, the proper choice of conductor is very important, and the size of that conductor. These are the two important part which are considered whenever we are going to concern it for the power system. ओके, म्हणजे आपल्याला काय बघायचं? प्रॉपर कुठला चॉईस, कुठलं मटेरियल आहे कंडक्टर साठी, it is very good, and what its size, that we have to study, or that we have to look it into this particular conductor material as far as the power system is concerned. Okay, now as you know that particular whatever that conductor material is there, that is used for the what? Transmission and the distribution of the electric power. Everywhere we are using conductor. Without conductor it is not possible to do anything.
Okay, so conductor, whatever that conductor is there, that is used for the transmission and the distribution of the electrical power. Okay, so which are the desirable properties, कंडक्टर मध्ये कुठल्या कुठल्या प्रॉपर्टीज पाहिजेत आता बघा इथे त्यांनी दिलेला आहे. सी इन दिस पर्टिक्युलर एक्झाम मध्ये तुम्हाला क्वेश्चन कसा विचारला जातोय बघा, which are the desirable or write short note on desirable characteristics for the conductor material and which are the conductor material used for this particular power transmission. मग त्याचं थोडं थोडं explanation and what we have to do, we have to go for the which are the desirable characteristics. त्यातली पहिली आणि foremost important characteristics आहे that is nothing but the high electrical conductivity. Okay, obviously what we have to do, we have to transmit or distribute the electrical power. So the foremost important property किंवा जी बेसिक प्रॉपर्टी प्रत्येक कंडक्टर मध्ये असायलाच पाहिजे कुठली, that conductor should have the high electrical conductivity. म्हणजे त्यांनी ती काय इलेक्ट्रिकल पॉवर आहे ती इझिली त्यांनी काय करून न्यायला पाहिजे, कंडक्ट करायला पाहिजे. that is nothing but the first part, that is the high electrical conductivity. ओके, जर ती इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी हाय नसेलच तर ती इलेक्ट्रिकल पॉवर आपण ज्यावेळेस जिथे ट्रान्समिशन आणि डिस्ट्रीब्युशनला असा कंडक्टर वापरला, वेदर इट इज पॉसिबल और वेदर इट इज व्हाट आय कॅन से फेवरेबल टू अस to use such a conductor who is not going to what I can say conduct the electrical power with proper what I can say manner. म्हणजे जर असा एखादा आपण कंडक्टर वापरला जो की इलेक्ट्रिकल पॉवर व्यवस्थित ट्रान्सफरच करत नाहीये किंवा त्याची तेवढी कंडक्टिव्हिटीच नाहीये, whether it is affordable for us, no. So first part that we need to consider whenever we are going to what I can say whenever we are going to concern for that particular conductor is its high electrical conductivity. Its electrical conductivity should be high. Okay, then second point that we need to consider is it's nothing but the high tensile strength in order to withstand the mechanical stresses. आता टेन्साइल स्ट्रेंथ म्हणजे काय, सपोज म्हणजे जर आता टेन्साइल स्ट्रेंथ म्हणजे बघा, आता जर सपोज तुम्ही एखादा कंडक्टर घेतला त्याच्यावर तुम्ही खूप प्रेशर अप्लाय केलाय, म्हणजे जोपर्यंत तो मोडत नाही तोपर्यंत जे काय तुम्ही ते प्रेशर अप्लाय केले ते म्हणजे थोडक्यात काय, किंवा जो काय फोर्स अप्लाय केलाय until it breaks down, that is nothing but its tensile strength. Okay, बरोबर आहे का. what is this tensile strength? If you have taken one conductor and if you are applying the force until whatever that particular conductor is not get break down, whatever that force is there, that force magnitude, that is nothing but its tensile strength. म्हणजे तो किती withstand करतोय, that is nothing but its tensile strength. ओके, म्हणजे कंडक्टर मध्ये ते काय म्हणते, कंडक्टर शुड हॅव हाय टेन्साईल स्ट्रेंथ. त्याची टेन्साईल स्ट्रेंथ काय पाहिजे, जास्त पाहिजे. कशासाठी, इन ऑर्डर टू विस्टँड दी मेकॅनिकल स्ट्रेसेस. स्ट्रेसेस म्हणजे काय, एखाद्या वेळेस त्या कंडक्टरवर ड्यू टू सम अदर इफेक्ट आपण तर स्वतःहून तर काय फोर्स किंवा प्रेशर अप्लाय करणार नाहीये, but if some due to the environmental effect or due to the some particular situation, if that conductor will get high force or pressure, त्यांनी ते काय केलं पाहिजे, विस्टँड केलं पाहिजे. त्यांनाच त्यांनी काय म्हणते, they are going to call it as nothing but the mechanical stresses. Okay, so what they are going to say that the high tensile strength in order to withstand the mechanical stresses. So what is my first property? First property, its electrical conductivity should be high, and my second property is its high tensile strength should be high to withstand the mechanical stresses. Then what is my third property? It is low cost, and that can be low cost so that it can be used for the long distances. Okay, आता बघा हे तर काय म्हणतात त्याला, what I can say, this is a crystal clear rule that the cost, whatever the cost is there, that cost should be as low as possible. Why? Because we have to use that particular conductor for a long distance. आपल्याला तो कंडक्टर लॉंग डिस्टन्स साठी वापरायचा आहे, म्हणजे तेवढी त्याची कॉस्ट काय, जेवढी कमीत कमी असेल तेवढं चांगलं आहे. ओके, कारण बघा कुठल्याही पॉवर सिस्टीम मध्ये आपण आतापर्यंत जे काय पर्टिक्युलर डिझायरेबल कॅरेक्टरिस्टिक्स बघितल्या किंवा जे काय आधीच्या सगळ्या गोष्टी बघितल्या, in that particular thing one word will be there, that is nothing but the it should have low cost,
or it should be economical, like that things that were there. Okay, means everywhere you can consider, everywhere the concern of money will be there. So what they want to say is that the cost should be low. Why the cost should be low? Because we are going to use it for the longer distances. That's why its cost should be low. ओके, म्हणजे आपल्याला लॉंगर डिस्टन्स साठी यूज करता यायला पाहिजे, म्हणून जो त्याची जेवढी कॉस्ट कमी असेल that will be okay. And the last property of that particular conductor material is low. The conductor should have the low specific gravity. Okay, low specific gravity असल्यामुळे काय होणार आहे बघा, त्यांनी पुढे सांगितलंय, सो दॅट वेट पर युनिट व्हॉल्यूम इज स्मॉल. त्याचं पर युनिट व्हॉल्यूमचं वेट आहे ते काय स्मॉल असलं पाहिजे का? बघा मी तुम्हाला इथे सांगतो व्हाय इट शुड बी लेस. बघा काय करतो आपण, हे दोन असे आपले काय म्हणतो सपोर्ट आहेत आणि त्याला आपण हा कंडक्टर असा काय केलेला असतो, असा टाय केलेला असतो. म्हणजे त्यांनी काय म्हणतात वेट पर युनिट व्हॉल्यूम. म्हणजे जर जास्त वेळ झाला तर हा कंडक्टर असा काय होणार आहे, असं खाली हे झाल्यासारखं होणार आहे, किंवा काय म्हणतो त्याला असं पूर्ण त्याचा प्रॉपर ग्राउंड पासून असा क्लिअरन्स राहणार नाहीये. जर त्याचा ग्राउंड पासून तसा क्लिअरन्स राहिला नाही तर काय होणार आहे, obviously it will be dangerous for the human being, because some of the what I can say human being, that may be chances that they are going to in contact with this particular wire. So what they want to say is that the weight per unit volume should be small. मग ते कधी स्मॉल असेल, जर त्याची स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी कमी असेल तर वेट पर युनिट व्हॉल्यूम शुड बी स्मॉल. ओके, सो आपल्याला कुठल्या कुठल्या डिझायरेबल कॅरेक्टरिस्टिक्स लक्षात ठेवायचे आहेत व्हेनेवर वी आर गोइंग टू कन्सर्न विथ द कंडक्टर मटेरियल. फर्स्ट, its electrical conductivity should be high. Okay, then it should have the high tensile strength. For what? In order to withstand that particular mechanical stresses. Then third, its cost should be low. Why its cost should be low? Because we have to use it for longer distances. And then whatever that conductor should have the low specific gravity. If it will have the low specific gravity, then what happens, the weight per unit volume will going to decrease, or weight per unit volume will be small. ओके, म्हणजे ज्या वेळेस आपण हे बघणार आहे काय म्हणतो डिफरंट एमसीक्यूज बघणार आहे, एमसीक्यू मध्ये तुम्हाला काय विचारलं जाऊ शकतं, विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नथिंग बट दी व्हॉट आय कॅन से दी डिझायरेबल कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंडक्टर. म्हणजे कुठली तर एखादी तीन किंवा कुठली तर एखादी डिझायरेबल कॅरेक्टरिस्टिक्स दिली जाऊ शकते, that you have to answer there, that you have to tick there. Okay, so everybody got this point, that is nothing but the desirable characteristics of the conductor. सगळ्यांना कळलेलं आहेत का? Yes, sir. Desirable characteristics, see desirable characteristics means what? तो म्हणजे ते पर्टिक्युलर मटेरियल किंवा तो पर्टिक्युलर आपण जो काय आयटम चूज करणार आहे तो आयडियली कसा असला पाहिजे. दीज आर, तेच म्हणजे काय, दीज आर नथिंग बट दी डिझायरेबल कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दॅट पर्टिक्युलर कंडक्टर मटेरियल. ओके, सो विच इज द फर्स्ट डिझायरेबल कॅरेक्टरिस्टिक्स, म्हणजे त्याच्यात असलीच पाहिजे काय, त्याची हाय इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी पाहिजे, टेन्साइल स्ट्रेंथ शुड बी हाय पाहिजे. फॉर व्हॉट? इन ऑर्डर टू विथस्टँड दॅट पर्टिक्युलर मेकॅनिकल स्ट्रेसेस. देन it's जेवढी त्याची कॉस्ट, that cost should be as low as possible. Why? Because we have to use it for longer distance. And then its specific gravity should be low. Why? Because if specific gravity should be low, then weight per unit volume will be small. Got it everyone? सगळ्यांना कळलेलं आहे का? Whether everybody got this desirable characteristics of the conductor material? Yes, sir. See, ज्यावेळेस तुम्ही शॉर्ट नोट्स लिहिणार आहात त्यावेळेस हे येणारच आहे, दॅट शुड बी देअर. ओके, इफ दे विल आस्क राइट डाउन और पॉइंट द डिझायरेबल कॅरेक्टरिस्टिक्स, यू हॅव टू राइट दिस पर्टिक्युलर कॅरेक्टरिस्टिक, किंवा त्यांनी म्हणले एनलिस्ट द डिफरंट डिझायरेबल कॅरेक्टरिस्टिक्स फॉर द कंडक्टर मटेरियल, दॅट आफ्टर दॅट यू हॅव टू राइट देअर. ओके, जस्ट अ मिनिट. Now after this, as you know that what we have seen, what as we have to use this particular conductor for a
transmission and the distribution of the electrical power. So what we have to consider, it the proper choice of material is important, and its also size is important. Then we have seen the different desirable characteristics. Now which are the materials that generally we are using for this conductor? Okay, म्हणजे असे कुठले मटेरियल आहेत की आपण जनरली ते ऍज अ कंडक्टर मटेरियल पॉवर सिस्टीम मध्ये वापरतो? That we are going to see now. See here, the first material that which we are going to, and which is a very important, that is nothing but the copper. Okay, which is that first material? First material is nothing but the copper. Now see here, copper is an ideal material for overhead lines due to its high electrical conductivity and greater tensile strength. Okay, see, the copper is considered as the ideal material for overhead lines. Why? Because the two main properties were there into this particular copper, that its electrical conductivity is high. Okay, what? Its electrical conductivity is high. And the second important property that is present into this particular copper is greater tensile strength. Its tensile strength is greater. म्हणजे त्याची टेन्साइल स्ट्रेंथ पण जास्त आहे आणि तो काय, हाय इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी. These are the two important characteristics that's which are present into this particular copper. That's why they are saying that it is an ideal material for the overhead lines. Okay, का म्हणतात ideal material? Because its electrical conductivity is high, and that conductor or copper is having the, or the tensile strength of copper is greater. See, that's why they are saying it is always used for this particular what I can say, transmission, and or it is an ideal material for overhead lines. But see, but एवढा असून सुद्धा आपण बघा इथे त्यांनी दिलेलं आहे, however due to its higher cost and non availability it is rarely used for this purpose. Okay, काय म्हणते बघा, आपण तर म्हणतोय, we are saying that yes, copper is having the high electrical conductivity and its tensile strength is greater, but the cost of the copper is high and it is not available easily. They are saying that here, due to its higher cost and non availability it is rarely used for this purpose. This purpose म्हणजे कुठलं? For the transmission and the distribution of the electrical power. सगळ्यांना आलंय का लक्षात? कुठल्या दोन थिंग्स कॉपर मध्ये आहेत? फर्स्ट, the what I can say, the conductivity of copper is high and then its tensile strength is greater, but then also due to its high cost and non availability we are not using this particular copper, or we are rarely using this particular copper for this particular generation and the transmission of transmission and the distribution of the electrical power. So instead of copper, see, nowadays the trends is to use aluminum in place of copper. म्हणजे कॉपरच्या जागी आता आपण काय वापर करतोय? We are using this particular aluminum in place of the copper. Okay, बघा, कॉपर आपण आयडियल मटेरियल आहे असं म्हटलेलं आहे. का? की त्याची इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी हाय आहे आणि त्याची टेन्साइल स्ट्रेंथ पण जास्त आहे, बट इट्स कॉस्ट इज हाय. त्याची कॉस्ट जास्त आहे, ते लगेचच अवेलेबल होत नाही. त्यामुळे आपण कॉपरच्या जागी काय यूज करतोय? वी आर युजिंग अल्युमिनियम इन प्लेस ऑफ कॉपर. ओके, आता बऱ्याचशा वेळा एक क्वेश्चन विचारला जातो, द पर्टिक्युलर कॉपर कुठल्या फॉर्म मध्ये ते यूज केलं जातं? ओके, इट इज ऑलवेज यूज्ड इन दिस हार्ड ड्रॉन फॉर्म ऍज अ स्ट्रँडेड कंडक्टर. ओके, आता स्टँडर्ड म्हणजे काय? आपण ज्या पुढे ह्याचा पुढचाच पार्ट आहे आपण त्यावेळेस बघणार आहे. ओके, पण कुठल्या फॉर्म मध्ये वापरलं जातं एवढं लक्षात राहू द्या. इट इज युज्ड इन हार्ड ड्रॉन फॉर्म. ओके, सो इन्स्टेड ऑफ कॉपर, ज्यावेळेस कॉपर ऍज अ कंडक्टर मटेरियल आहे, तुम्हाला लक्षात काय ठेवायचं आहे?
MCQ ला दोनच गोष्टी विचारणार आहेत. विच आर द 2 इम्पॉर्टंट थिंग्स दॅट दे आर गोइंग टू आस्क यू दॅट or you have to remind the ideal material for overhead lines is copper. Why? Because its electrical conductivity is high and its tensile strength is greater. But due to its higher cost and non-availability, now we are not or rarely using this particular copper. And now instead of this particular copper, what we are using? There is a practice for using this particular aluminum. Okay. Now see. After this copper, the second important material that is nothing but the aluminum. Okay, but बघा आता काय म्हणतात त्यांनी, aluminum is a cheap and light as compared to the copper. म्हणजे aluminum, whatever the cost of aluminum is there, that is obviously low and its weight is also less as compared to the copper. Okay, काय म्हणताय, whatever this aluminum is there, that is cheap and its weight is also light, or it is also a light as compared to this particular copper, but it has much smaller conductivity and tensile strength. मग अल्युमिनियमचा डिसएडवांटेज काय किंवा अल्युमिनियम कडे काय नाही आता, इट हॅज अ स्मॉलर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी, त्याची इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी स्मॉलर आहे आणि त्याची टेन्साईल स्ट्रेंथ कॉपर सारखी नाही. म्हणजे आता काय बघा, दोघांकडे पण काहीतरी कमतरता आहे. ऑल इफ यू कॅन कन्सिडर द कॉपर, देन ऑल्सो इट हॅव्हिंग सम ड्रॉबॅक्स, अँड इफ यू कॅन कन्सिडर द अल्युमिनियम, इट इज ऑल्सो हॅव्हिंग सम ड्रॉबॅक्स. आता कॉपरचे काय आहेत बघा, कॉपर इज हॅव्हिंग दॅट पर्टिक्युलर हाय इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी अँड टेन्साईल स्ट्रेंथ, बट its cost is high and it is not available easily. Now aluminum, its cost is good, its weight is also less, but its electrical conductivity is low and then its tensile strength is at not much that sufficient like the copper. म्हणजे आपण कॉपरला पण काहीतरी त्याचे ड्रॉबॅक्स आहेत, and whatever this aluminum is concerned, aluminum is also having some drawbacks. Okay, if you can consider copper is also having some drawbacks. If you can consider aluminum is also having some drawbacks. Now what to do now, म्हणजे आता कॉपर पण यूज करायचं म्हणलं तरी पण ड्रॉबॅक्स आहेत, अल्युमिनियम जरी यूज करायचं म्हणलं तरी ड्रॉबॅक्स आहेत. नाउ विच कंडक्टर वी आर युजिंग दिस पर्टिक्युलर कंडक्टर, बघा त्या कंडक्टरचं नाव आहे स्टील कोर्ड अल्युमिनियम. What is the name of that particular conductor? That is nothing but the steel cored aluminum. मग आता ह्यात काय करतात बघा, व्हॉट एव्हर दिस पर्टिक्युलर अल्युमिनियम इज देअर, ह्याची टेन्साईल स्ट्रेंथ काय कमी आहे, बरोबर आहे. इन ऑर्डर टू इनक्रीज द टेन्साईल स्ट्रेंथ ऑफ अल्युमिनियम, द अल्युमिनियम कंडक्टर इज रेनफोर्स्ड विथ स्टील वायर्स. ओके, रेनफोर्स्ड विथ स्टील वायर. आता रेनफोर्स्ड म्हणजे काय बघा, आय विल टेल यू व्हॉट इज द रेनफोर्स. इथं तुम्हाला या पिक्चर मध्ये दाखवलेलं आहे बघा. काय केलेलं असतं, इफ वी आर गोइंग टू कन्सर्न दिस पर्टिक्युलर कंडक्टर दॅट इज नथिंग बट दी स्टील कोर्ड अल्युमिनियम. हा जो तुम्हाला मिडल सेक्शन दिसतोय, सगळ्यांना ही मिडल सेक्शन दिसतोय का, वेदर एव्हरीबडी इज एबल टू सी दिस पर्टिक्युलर मिडल सेक्शन. Yes, This sir. middle section is of what? Steel. Okay, the middle section is of what? Steel, and whatever this particular outer structure is there, this particular outer structure is of what? Aluminum. हे बाहेरचं स्ट्रक्चर कशाचं आहे, अल्युमिनियम. म्हणजे जो काही सेंटर मधला कंडक्टर आहे किंवा तो सेंटर मधली जी काही वायर आहे, तुम्ही काही म्हणा त्याला, ती स्टील आहे आणि त्याच्यानंतर ती कशाने सराउंडेड केलेली आहे, इट इज सराउंडेड बाय दिस पर्टिक्युलर अल्युमिनियम. व्हाय इट इज ड्रॉन लाईक दिस, इन ऑर्डर टू इनक्रीज द टेन्साईल स्ट्रेंथ. टेन्साईल स्ट्रेंथ इनक्रीज होण्यासाठी आपण काय केलेलं आहे, स्टील कोर. कोर का म्हणलेलं आहे, कारण बघा हे मध्ये आहे, इट इज सिच्युएटेड इन मिडल, दॅट्स व्हाय दे आर सेइंग दॅट स्टील कोर इज देअर and it is reinforced with the aluminum. Reinforced याचा अर्थ काय, हे जे काय स्टील आहेत त्याच्या पूर्ण बाजूनी काय केलेलं आहे, ते अल्युमिनियम कंडक्टर अटॅच केलेलं आहे. ही जी काय अरेंजमेंट आहे, ह्या अरेंजमेंटला काय म्हणतात, व्हॉट वी आर गोइंग टू कॉल
the whatever this particular aluminum is there, that is reinforced with the steel. आणि ह्याच्यापासून जे काय कंडक्टर तयार होणार आहे, हे जे काय कंडक्टर असणार आहे, त्या कंडक्टरला काय म्हणतायत, ACSR कंडक्टर, दॅट इज अल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, दॅट इज ACSR. म्हणजे हा जो काही कंडक्टर मी आता तुम्हाला दाखवला होता, व्हॉट एव्हर दी कंडक्टर दॅट आय हॅव शोन टू यू, दिस इज नथिंग बट दी ACSR कंडक्टर, अल्युमिनियम aluminum conductor steel reinforced. Okay, that is nothing but the ACSR. And now in our power system, whatever the conductor that you are seeing in the particular power transmission, these conductor are nothing but the ACSR conductor, aluminum conductor steel reinforced. म्हणजे काय, whatever that middle layer is there, that is middle layer is of what, middle layer is of what, steel, and whatever this particular outer layer is there, that outer layer is of what, aluminum. Why we have did like this, or why they have did like this? Because if we want to increase the tensile strength of this aluminum, what we have did, whatever that aluminum is there, that is reinforced with this particular steel. So due to that, what happened, its tensile strength increased. And whatever this particular conductor that we are getting after this process, that conductor is called as the ACSR, aluminum conductor steel reinforced. ACSR, aluminum conductor steel reinforced. असं लिहिताना आपण शक्यतो असंच लिहितो, कुठेही तुम्ही असंच बघताल, ACSR conductor. What is that ACSR conductor? Aluminum conductor steel reinforced. आणि आता जे काय पॉवर सिस्टीम मध्ये आपण कंडक्टर वापरतो आहे, ते कुठले कंडक्टर आहेत? दीज आर नथिंग बट दी ACSR कंडक्टर. Which are that conductor? These are the ACSR conductor. Everybody got this point? Everybody, Yes, sir. you got this point? Why it is called as the ACSR conductor? All students, because this is very important in this examination, or you can say ISC, or in other things, they will going to ask you question based on this. That is ACSR conductor. What is the short form of ACSR? Aluminum conductor steel reinforced. In this particular, what happens? Whatever the middle section is there, that is of what? Steel, or middle conductor is of what? Steel, and whatever the outer conductor is there, these are of what? Aluminum. And whatever such arrangement is there, such arrangement is called as the reinforced arrangement. ही जी काय अरेंजमेंट आहे त्याला काय म्हणणार आपण? reinforced arrangement. आणि तो जो काय कंडक्टर आपल्याला मिळणार आहे, that conductor is considered as the ACSR, aluminum conductor steel reinforced. कळलेलं का सगळ्यांना? All other students, whether you got this point? Yes. Boys side, it is expected from you. Yes, sir. कळलेलं का सगळ्यांना? Yes, sir. ओके, लक्षात घ्या. आता त्यांनी तुम्हाला काय विचारणार एक्झाम मध्ये, MCQ मध्ये बऱ्याचशा वेळा, इन मेनी ऑफ द टाइम, द शॉर्ट फॉर्म ऑफ दिस पर्टिक्युलर ACSR कंडक्टर, they will going to ask, many of the time they are going to ask this question. Okay, you have to remind it. The main 3 important conductors, बघा आपण कुठले 3 important conductors आपण पॉवर सिस्टम मध्ये यूज करतोय. Which 3 conductors we are using? First is nothing but the copper, then second is nothing but the aluminum, and third is nothing but the steel cored aluminum. That's conductor ला तुम्ही काय म्हणताय? You can call it is nothing but the ACSR conductor, aluminum conductor steel reinforced. ओके, म्हणजे तुम्हाला आतापर्यंत आपण जे काय शिकलो, फक्त कंडक्टर वर, याच्यावर एकच क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो ISC मध्ये. What is that question? Which are the desirable characteristics of this conductor material, and explain the different conductor materials that are used into the power system. So you have to
or you have to write that particular characteristics, and after that you have to write these 3 points, that is nothing but the copper, aluminum and steel core aluminum. And see, don't forget to draw this particular diagram. ही diagram काढायला विसरायची नाही. Okay, they need to understand where is steel, where is the aluminum. Okay, got it everyone? आता हे कशाच्या बाबतीत झालं? These things are related to this particular conductor. Okay, these things are related to this conductor. Now another important part, या पर्टिक्युलर याच्यातला कुठला महत्वाचा इम्पॉर्टंट पार्ट आहे? कंडक्टर तर इम्पॉर्टंटच आहेत. विदाउट कंडक्टर इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू ट्रान्समिट दॅट पर्टिक्युलर इलेक्ट्रिकल पॉवर. बट for to support that particular conductor we need the different supports there. Okay, पण त्यांनी इथे सांगितलं बघा, जे मगाशी मी तुम्हाला एक्सप्लेनेशन दिलेलं आहे तेच दिलेलं आहे. काय म्हटलेलं आहे बघा त्यांनी, द स्टील कोर्ड अल्युमिनियम कंडक्टर कन्सिस्ट ऑफ सेंट्रल स्टील वायर सराउंडेड बाय दी नंबर ऑफ अल्युमिनियम स्ट्रँड. म्हणजे मी तुम्हाला सांगितलं होतं हे जे काही सेंट्रल स्टील वायर आहे ते कशाने सराउंड केलेलं आहे? दे आर सराउंडेड बाय दिस पर्टिक्युलर अल्युमिनियम. याच्यामुळे काय होणार? रिझल्ट ऑफ दिस कंपोजिट कंडक्टर इज दॅट स्टील कोर टेक्स प्लेस अ ग्रेटर पर्सेंटेज ऑफ मेकॅनिकल स्ट्रेंथ. म्हणजे आपण हे जे स्टील ऍड केल्यामुळे काय झालं, त्याची जी काही टेन्साइल स्ट्रेंथ आहे ती टेन्साइल स्ट्रेंथ काय झाली? दॅट इज गोइंग टू बी इनक्रीज. ओके, त्यामुळे तर आपण आतापासून जे काही कंडक्टर मटेरियल वापरतोय पॉवर सिस्टीम मध्ये ते सगळे कंडक्टर मटेरियल कुठले आहेत? ACSR कंडक्टर, अल्युमिनियम कंडक्टर, स्टील रेनफोर्स. ओके, now see, as we have seen this particular conductor, but only whether conductor is necessary, म्हणजे असं एक आपल्याला पॉवर सिस्टीम मध्ये फक्त कंडक्टर आहे, इट्स ओके, नथिंग इज रिक्वायर्ड देअर? नो. सो व्हॉट वी नीड अ सपोर्ट. ओके, आपल्याला काय पाहिजे? वी नीड अ सपोर्ट. सो विच आर दी different supports that which we are using in this particular power system? See, the different types of structure. So which are that structures is there? Poles or towers. कुठले आहेत? Poles किंवा towers. These are used for supporting the overhead lines or the wires. And whatever such structure is there, that structure is called as the line support. Okay, so what is the exactly definition of the line support? The different type of structure which are used in order to give, or which are used for supporting the overhead lines or the wires, and whatever such structures are there, that structure is called as the line supports. And which are that particular line supports, or which are that particular what I can say different structure? These are nothing but the poles and towers. काय ते? poles आणि towers. ओके, म्हणजे असे स्ट्रक्चर जे की आपण ओव्हरहेड लाईन्सला सपोर्ट करण्यासाठी वापरतो ते स्ट्रक्चर म्हणजेच कुठले असतात? दीज आर नथिंग बट दी लाईन सपोर्ट. त्याला म्हणते लाईन सपोर्ट कुठले आहेत? पोल्स आहेत आणि किंवा टावर्स पण आहेत. ओके, सी, the line support plays a major role in a power transmission. Why? Because it kept the proper spacing between the conductor and maintained the conductor at a prescribed distance from this particular ground. ओके, याचा तुम्हाला एक सिंपल एक्झाम्पल देतो बघा मी. आता हा माझा पर्टिक्युलर एक स्ट्रक्चर आहे, माझा पर्टिक्युलर एक सपोर्ट आहे, आणि हा माझा दुसरा पर्टिक्युलर सपोर्ट आहे. मी ह्या दोन सपोर्टला असा कंडक्टर कनेक्ट केलेला आहे, म्हणूनच काय झालेलं आहे? ओके, ह्या कंडक्टरचं ह्या काय म्हणतो थोडक्यात जे काय ग्राउंड पार्ट्स आहेत, ग्राउंड पार्ट्स मीन्स व्हॉट? different ह्युमन बीइंग्स आर देअर. ओके, different ग्राउंड स्ट्रक्चर्स आर देअर. म्हणजे घरापासून म्हणा किंवा बिल्डिंग पासून म्हणा किंवा जे काय पर्टिक्युलर आपले हॉटेल्स आहेत ते स्ट्रक्चर आहेत, ह्याच्यापासून ह्याचं डिस्टन्स हे काय प्रॉपर आहे? प्रिस्क्राइब्ड डिस्टन्स फ्रॉम दिस पर्टिक्युलर ग्राउंड पार्ट्स.
जर बघा हे स्ट्रक्चर जर नसते तर आपण कंडक्टर असं जमिनीवर टाकला असता तर चालला असतं का? वेदर इट इज पॉसिबल? हे जर सपोर्ट नसते आणि हा कंडक्टर आपण असा जमिनीवर टाकून जर आपण इलेक्ट्रिकल पॉवर ट्रान्सफर केली असती तर ऑब्व्हियसली काय झालं असतं, व्हॉट एव्हर दी पर्सन जे ह्याच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आले असते किंवा इथे जे डिफरंट ग्राउंड स्ट्रक्चर आपण एस्टॅब्लिश केलेले आहेत, ऑब्व्हियसली दे विल गोइंग टू सफर फ्रॉम दॅट, ते त्याच्यातून सफर झाले असते. त्यामुळं हे जे काय सपोर्ट आहे ते सपोर्ट काय करतायत, व्हॉट दे आर डुईंग, they are maintaining the prescribed distance from this particular ground parts, and also what they are doing, they are maintaining specified ground clearance. Ground clearance म्हणजे काय, ग्राउंड पासून एका पर्टिक्युलर ठराविक हाईटला ते आहेत. ओके, त्यालाच ते काय म्हणतात, दे आर मेंटेनिंग दिस स्पेसिफाईड ग्राउंड क्लिअरन्स. ओके, दे आर at this particular specific what I can say distance from this particular ground. Why? Because these two conductor or the two part of this particular conductor are supported at the two ends of the towers or poles. म्हणजे जे काय पोल्स आहेत किंवा जे काय टॉवर्स आहेत त्याला हे कंडक्टरचे दोन्ही पण पार्ट सपोर्ट केल्यामुळे काय झालंय, त्या कंडक्टरला चांगला क्लिअरन्स मिळालाय. कशापासून? त्या ग्राउंड पासून एकदम व्यवस्थित क्लिअरन्स मिळालेला आहे. त्याच्यानंतर अजून बघा, आता तुम्ही बघितलेलं असेल, इफ दीज आर द टू सपोर्ट्स, तर असे तीन कंडक्टर त्याला कनेक्ट केले आहेत. दीज आर नथिंग बट डी आर वाय बी. बिकॉज ऑफ दिस सपोर्ट्स व्हॉट हॅपन, द प्रॉपर स्पेसिंग बिटवीन दिस टू कंडक्टर और प्रॉपर स्पेसिंग बिटवीन दिस पर्टिक्युलर कंडक्टर इज गोइंग टू बी मेंटेन. या पर्टिक्युलर याच्यामुळे ह्या कंडक्टर मध्ये काय मेंटेन झालेलं आहे, प्रॉपर स्पेसिंग मेंटेन झालेलं आहे. ओके, म्हणजे तुम्हाला ते असं विचारू शकतील, व्हॉट इज द यूज ऑफ दिस पर्टिक्युलर सपोर्ट्स और व्हाय दिस सपोर्ट्स वी आर युजिंग इन दिस पर्टिक्युलर पॉवर सिस्टम. व्हॉट रिझन यू आर गोइंग टू से? द फर्स्ट रिझन इज दॅट द प्रॉपर स्पेसिंग बिटवीन द कंडक्टर, जे कंडक्टर आहेत त्याच्यामधलं प्रॉपर स्पेसिंग मेंटेन होत आहे. सेकंड, व्हॉट एव्हर दॅट कंडक्टर इज देअर दॅट मेंटेन ऑफ द प्रिस्क्राइब डिस्टन्स फ्रॉम द ग्राउंड पार्ट. त्या पर्टिक्युलर सपोर्ट मुळे काय, त्या ग्राउंड पासून ग्राउंड पार्टचे जे काही स्ट्रक्चर आहे त्याच्यापासून त्यात प्रिस्क्राइब डिस्टन्स आहे. अँड व्हॉट एव्हर दॅट इट ऑल्सो मेंटेन द स्पेसिफाईड ग्राउंड क्लिअरन्स. ग्राउंड पासून त्या पर्टिक्युलर कंडक्टरचा क्लिअरन्स किंवा त्याची हाईट ही प्रॉपर आहे, त्यालाच ते काय म्हणतात, दे आर गोइंग टू कॉल इट एज नथिंग बट दी ग्राउंड क्लिअरन्स. Okay, that's why see supports are very important in this particular power system. या particular power system मध्ये support important आहेत. These supports are very important in this particular power system. Okay, got it everyone? हा, सगळ्यांना कळलेलं आहे का सपोर्ट रिलेटेड माहिती? Why these supports we are using into this particular power system? Whether you got this information? Yes, sir. See, these are the very important part, because many of the time now whatever the from the chapter 6 onward that we are studying, no, this power system is very helpful to you in the what I can say competitive examination as well as whatever the civil services examination that you are giving. This chapter number 6, then power system second, and then whenever you will enter into the third year, power system analysis. These are very important as far as your what I can say public sector unit exam is concerned or our MSCB exam is concerned. That's why I'm every time I'm asking you whether you got this point, whether you got this point, whether you got this point. Okay, Yes, sir. so these are nothing but the supports. Now see, as like what I can say as like conductor, we are also having this particular desirable characteristics of support. म्हणजे आपण मगाशी काय बघितलं, कंडक्टर कसे पाहिजेत हे बघितलं. ओके, म्हणजेच काय, आता तशा पण कॅरेक्टरिस्टिक सपोर्ट्स मध्ये पाहिजेत. म्हणजे कसे पण सपोर्ट असून चालतील का? इट इज नॉट एक्सेप्टेड. सो सी हिअर desirable characteristics of the support. Okay, आता the first and foremost important property support ची सगळ्यात महत्त्वाची प्रॉपर्टी बघा, that support should have high mechanical strength. त्याची मेकॅनिकल स्ट्रेंथ जास्त पाहिजे का?
to withstand the weight of the conductor and wind loads. बघा म्हणजे काय म्हटलेलं आहे त्यांनी, if this is the support, two supports is there and we have connected if conductor here, then what, the mechanical strength of this support should be high, because why, they have to withstand the load of this particular कंडक्टर. त्यांना हा कंडक्टरचा लोड काय करायचा आहे, विस्टँड करायचा आहे, प्लस वाइंडचा लोड सुद्धा. कारण काय होणार आहे, जर वाइंड आली तर हे कंडक्टर काय होणार आहे, स्विंग होणार आहे, इकडून इकडे इकडून इकडे. ऍक्च्युली एवढे स्विंग होत नाही, बट they have to withstand the load of this particular, or they have to withstand the weight of this particular conductor and whatever the wind load is there, त्यांना तो withstand करायचा आहे. त्याच्यामुळं whatever the mechanical strength of this particular support, that should be high. Okay, त्याची मेकॅनिकल स्ट्रेंथ जास्त असलीच पाहिजे. दिस इज द foremost important property, or you can say desirable characteristics of the support. त्या सपोर्टची मेकॅनिकल स्ट्रेंथ जास्तच पाहिजे. ओके, देन इट शुड बी लाईट इन अ वेट. ओके, आता आपण काय म्हणतोय, त्याची मेकॅनिकल स्ट्रेंथ जास्त पाहिजे, बट इट शुड बी लाईट इन अ वेट. त्याचं वजन जेवढं कमी असेल तेवढं चांगलं आहे. इट शुड बी अ light in a weight. Then the third and very most important property, that is everywhere, it is that it is having low cost, that is cheap in cost and economical in operation. म्हणजे काय, त्याची कॉस्ट जेवढ्यात कमीत कमी असेल तेवढी कॉस्ट कमी पाहिजे. म्हणजे याचा अर्थ असा नाहीये की सी इन okay, screen is visible. Yes, sir. Okay, so what is that? The third and very most important property is nothing but the, it should be cheap. Cheap म्हणजे काय, cheap म्हणजे त्या अर्थ त्या मिनिंगने आपण घ्यायचं नाहीये. cheap म्हणजे खराब असला पाहिजे असं नाही. Don't take that meaning. Its cost should be as low as possible. And the fourth important property, that is it should have longer life. त्याची लाईफ जास्त असली पाहिजे. म्हणजे असं नाही व्हायला पाहिजे की if we are establishing the conductor, or if we are establishing the supports here, and after 1 month again we have to establish, or we have to go for the new support. आपण जर असंच करत राहिलो, सारखे सारखे सपोर्ट बदलत राहिलो, तर काय होणार आहे, त्याची कॉस्ट वाढणार आहे, त्याला मॅन पॉवर जास्त लागणार आहे. ओके, त्यामुळे काय पाहिजे, इट शुड हॅव दी लॉंगर लाईफ, त्याचं लाईफ जास्त पाहिजे. So see, the four important properties of the supports were there. Which are that four important properties? Desirable characteristics. Which are the desirable characteristics of the support? First, it should have the high mechanical strength. For what? To withstand the different weights of this particular conductor. Then it is light in a weight. Then it is cheap in the cost and economical operation, or economical to maintain. And the last is nothing but its life should be longer. It should have the longer life. Okay, everybody got this particular desirable property? सगळ्यांना कळलेलं आहेत का desirable characteristics of this particular supports? Yes, sir. Yes, sir. लक्षात घ्या, ह्या तुम्हाला लिहायच्या आहेत. यस म्हणू नका. You don't, म्हणजे yes म्हणा, it is not like that. If you got, don't say yes, but just don't say like yes, because that you have to remind all this particular characteristics there. Okay, mechanical strength should be high, light in a weight, then cheap in the cost, and its life should be longer. Okay, so after that, into the tomorrow's lecture, we will going to study which are the different types of the supports. Just wait.
Okay, so what we have covered into the today's lecture, we have covered it into the today's lecture, that is nothing but the conductor material, which are the desirable characteristics. Then copper, aluminum, and the ACSR conductor. What is the copper, which are then aluminum, and then ACSR conductor. And after that we have gone for the what is the exactly meaning of the supports, and then we have gone for the desirable characteristics of the supports. Okay, so into the tomorrow's lecture we will going to cover which are the different types of supports that which we are using this particular power system. Which are that? Wooden poles are there, RCC poles are there, then steel towers. These are the three important supports that which we are using in this particular power system. Got it?